ఈ సంవత్సరం 2025 కేదార్నాథ్ యాత్రకి వెళ్ళడానికి హెలికాప్టర్ సర్వీస్ అయితే బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. మీరు బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. పూర్తిగా చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్ గా ఎలా బుక్ చేసుకోవాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియోని తొందరగా కేదార్నాథ్ యాత్రకి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరికి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో వాళ్ళకి ఎంతో కొంత యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ముందుగా మీరు గూగుల్లో హెలి యాత్ర అని సెర్చ్ చేయండి. మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వెబ్సైట్ వస్తుంది, క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ కంప్లీట్గా మీకు అర్థమైపోతుంది. ఈ సంవత్సరం 2025 ఏప్రిల్ 8న ఈ బుకింగ్స్ అయితే ఓపెన్ అవ్వబోతున్నాయి. ఇక్కడ బుక్ టికెట్ అని ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ కేదార్నాథ్ యాత్రకి వెళ్ళడానికి రిజిస్ట్రేషన్స్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అనేది ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను, మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంటుంది, వెళ్ళి చూడండి. లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఫుల్ వీడియో లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. మీకు ఇంకా ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అనేది డౌట్ ఉంటే మీరు కొద్దిగా క్రిందకి స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అనేది కంప్లీట్ గా డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయి. వీడియోని పూర్తిగా చూసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ వీడియోకి కామెంట్ చేయండి, నేను పక్కా మీకు రిప్లై ఇస్తాను. In collaboration with Uttarakhand Civil Aviation Development Authority. IRCTC Heli Yatra website is the one and only authorized platform for online booking of helicopter services for the revered Shri Kedarnath Dham and Shri Hemkund Sahib. www.registrationandtouristcare.com. Booking website www.ircctc.in. Create an application purpose. OTP will be sent to your website and provide the required details. An OTP will be sent your user ID and password and proceed with the booking process. Fill in the Yatra registration number journey and then select the travelers from the given list. Proceed to make payment by your on the verify booking link and by entering your booking ID. Be aware of fraud.